Лоши новини за всички. Страната ни падна в ръцете на плексия вируса и от ядрени удари. Финалното излъчване ще бъде взето. Следното съобщение беше предадено от останките от българското правителство. Пандемията от плексия вирус причини повече хаос в Европа и в резултат на това навсякъде се води глобална ядрена война. Само 90% от българското население ще се зарази или зомбира. Според СЗО плексия вирусът е зомби вирус, който би накарал хората да бъдат погълнати от орди зомбите или да бъдат заразени. Цялата инфраструктура е напълно унищожена. Правителството прекрати дейността си. Президентът и министър-председателят са мъртви. Препоръчваме на всички останали граждани да избягват гъсто населените места. Ако някой, когото познавате, има K17PXVI, симптомите са треска, изпотяване, диария, недостиг на въздух, повръщане, мускулна умора, висока телесна температура, екстремна жажда и животинско поведение. Вариантът е Си, който би причинил обриви, кръвоизливи и изключителна сила. Вариантът PXS – загуба на паметта, сълзене на очите, дилексия и световъртеж. И накрая, варианта L2 – потрепване, болка в лакътя, изтръпване, кръв в изпражненията и анормален черен дроб. Ако познавате някои, ефтаназирайте ги. Всеки с вируса се счита за изгубен и трябва да бъде обезкуражен. Имаме доклади, че ядрени ракети ще ударят големи градове над 100 000 души в рамките на 10 минути. Те идват от Израел, за да овладеят вируса. В други новини Турция и Германия паднаха. След седмици от първите случаи. И двете правителства прекратиха дейността си. Тази станция ще излезе за последен път, след като ракетите ударят. Сега си сам. България падна, но ние ще се изправим отново с временно правителство. Довиждане на всички българи. Bad news for everyone. Our country has fallen at the hands of the PXV virus and by nuclear strikes. The final broadcast will be taken. The following message was transmitted by what remains of the Bulgarian government. The PXV virus pandemic has causing more chaos in Europe, and as a result, a global nuclear war is taking place throughout. Only 90% of the Bulgarian population will become infected or zombies. According to the WHO, the PXV virus is a zombie virus that would causing people to be devoured by zombie hordes or contracted. All infrastructure has completely destroyed. The government has ceased function. The president and prime minister are dead. We advised all remaining citizens to avoid densely populated areas. If some you know has K17PXVI, symptoms are fever, sweating, diarrhea, shortness of breath, vomiting, muscle fatigue, high body temperature, extreme thirst, and an animalistic behavior. The SE variant that would cause rashes, hemorrhages, and extreme strength. The PXS variant, memory loss, watery eyes, dyslexia and dizziness. And lastly, a L.2 variant, twitchiness, elbow pain, numbness, blood in the stool, and abnormal liver. If some you know, euthanize them. Anyone with the virus is considered lost and must be discouraged. We have reports that nuclear missiles will strike major cities over 100,000 people within 10 minutes. They are came from Israel in order to contain the virus. In other news, Turkey and Germany has fallen. After weeks since the first cases, both governments ceased function. This station will sign off for one last time once the missiles hit. You're on your own now. Bulgaria has fallen, but we will stand up again with a provisional government. Goodbye to all Bulgarians.
Это обновленная информация о вакцине Sputnik-PXV. Считается, что теперь это официально доказано против Аль.2. Это 90%. Наша федеративная страна снова поднимется как новая эра для России. Количество доз достигло 30 миллионов и продолжает расти. Мы подтвердили наличие нового химического вещества, которое превратит зомби обратно в человека. Кроме того, умерший из-за вируса человек возвращался к нормальной жизни. Исследования продолжаются. Пандемия К-17-ПXV привела к падению почти всех стран. Многие страны пали от ядерных ударов. Число умерших от вируса в России сейчас составляет 90 миллионов человек. Европейская Россия пала из-за вируса 19 января, и ее поразили ядерные ракеты. Москва и Санкт-Петербург лежат в руинах после попадания ракет. Многие страны после ядерных ударов получили Sputnik-PXV. Имейте в виду, что вакцины приведут к возрождению других стран. Правительство России в Новосибирске будет продолжать функционировать, пока мы убираем разрушения в европейской части России. Эта станция закроется до завтра, в 7 часов утра. Удачи всем россиянам!